Hi guys, welcome to a new vlog. ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்னோடய பார்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ பார்ட் டைமில் வந்து நான் வந்து ஆரஞ்ச் அண்ட் பிளாக் கேட்டிங் சர்வீஸ்னு ஒரு ஃபுட் ட்ரக்கில் ஒர்க் பண்ணுறேன். ஸோ இன்றைக்கி என்னென்னலாம் நான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு இந்த vlogல காட்டுறேன். அண்ட் தென் இன்றைக்கி ஒரு ஈவெண்ட்டு, நான் இப்போ வந்து இருக்கிற வந்து கேம்பரிஜ்லேருந்து லேக் கரிப்போரான்னு அதில் வந்து ஒரு ஈவெண்ட்க்கு வந்திருக்கோம். என்ன பண்ண போகிறோம்னா பிராட்வர்ஸ்ட், கரிவர்ஸ்ட், வெஜ்ஜஸ் லோடட் ஹாட் டாக், ஸோ இன்னும் 2 டிஷ்ஷஸ். ஸோ இங்கே வந்து ஃபுல்லாக ஹாட் டாக்ஸ் எல்லாமே பண்ணுறோம். மெயின் கிச்சனில் வந்து பர்கர்ஸ், டேக்கோஸ், நேச்சோஸ் எல்லாமே பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ வந்து நான் பர்கர் பண்ண போகிறேன். ஸோ cabbages and then little bit pickles and then so இங்க வந்து நம்மள்ட்ட வந்து beef இருக்கு. So this is pork. இது வந்து beef. So pork எடுப்போம். So pork and then plus sauce. Can zoom in? Yeah. And then little bit serene spring onions. Yep. Hi guys. ஸோ இப்போ பிரேக்குக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணுற லொக்கேஷன் பேர் வந்து லேக் கரிப்புரா. ஸோ உங்களுக்கு அந்த லேக்கோட வியூ உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ வாட்டர் ரொம்ப கிளியராக இருக்குது. ஸோ அந்த சைடு சுற்றி பார்த்தா மவுண்டன்ஸ் இருக்குது. ஹாய் காய்ஸ். ஸோ நான் வந்து லேக் கரிப்பராவோட லோக்கல் பீப்புள்ஸை வந்து மீட் பண்ண வந்திருக்கேன். ஸோ குட் யூ சே சம் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் திஸ் பிளேஸ், யுவர் லோக்கல் city? Yeah. Sure. So this is Lake Karipōiroa. It's about 25 minutes outside of one of the cities, Hamilton, and it's where the New Zealand rowing team trains for the country. Yeah, and I did rowing in school, so we would train on this lake each day as well. So it's been yeah. Thank you. No, of course, Thank you guys okay. for joining. Hi guys. So இன்னைக்கு வந்து என்னென்ன மெனு இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ நாங்கள் ஹாட் டாக்ஸ்லேயே நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்கோம். ஸோ இது வந்து பிராட் வர்ஸ்ட்றது. இது வந்து என்னென்ன கேன் யூ ஷோ அலாங். இது வந்து ஜெர்மன் டிஷ்ஷு, ஜெர்மன் cuisine. And then we have currywurst. Along with that we're having just loaded and then the loaded hot dog. So okay, then I will show what are the things that are available in burger. நாங்கள் வந்து பீஃப் பிஸ்கெட் பர்கர் வச்சுருக்கோம், ஃபுல் போர்க் பர்கர் வச்சுருக்கோம், அண்ட் தென் டாக்கோஸ், நேச்சோஸ் அண்ட் பவுல் சாலட். Yeah, let's go inside. ஸோ இதெல்லாம் வந்து சாசேஜஸ். இது எல்லாமே போர்க் சாசேஜஸ். அண்ட் தென் இது வந்து பாயில் சாசேஜ். அண்ட் தென் ப்ளஸ் இது வந்து சாஸ். ஸோ இது வந்து வெஜ்ஜஸ். எதுவுமே இல்லை, பொட்டேட்டோ வெஜ்ஜஸ். சரியா? சரி வாங்க உள்ளே போகலாம். ஸோ இதான் வந்து மெயின் கிச்சனு. இங்கே வந்து நாங்கள் வந்து எல்லாம் போக்கு, பீஃபு எல்லாமே நாங்கள் இங்கே வச்சுருக்கோம். அண்ட் தென் இங்கே பர்கர்ஸு, லெட்டூஸு, ஸோ எல்லாமே ஸ்டஃப்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இங்கே ஒரு பாத்வே மாதிரி இருக்குது. ஸோ சீனரே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது.